Так, ребяточки, привет еще раз всем, кого не видел. Спасибо большое за посещение данного мероприятия. Сейчас я быстренько сделаю этот ящик на трова. Одну секунду. Монстр, знаешь всякие нюансы там, чтобы нормально там бокс этот сделать, там вот эти вот все дела. Шаришь за это, нет? Так, ну все, вроде бы. Кстати, все коллекционки нашел, знаю. Ну-ка, давай. Краткий экскурс. Коллекционки, ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. Насколько я помню. Дима, привет, привет. Рад видеть тебя с самого начала. Привет, дружище. Приятного тебе просмотра. Не знаю, мне кажется, я там одну пропустил во втором эпизоде. Что-то такое. Точно не помню. Я пытался ходить, но... Там, короче, вот когда ты выбираешь на охоту, когда идешь... Либо Луиса, либо того, кто капканы там раскидывал. И я вот это место вообще не проверил. Экскурс почему? По ящикам. Ладно, сейчас быстренько сам создам тогда. Сейчас. Текст. Эликсир. Ага, создать. Сундук. Сюда. Так, давайте сколько? 50. Творческой студии делаешь бокс и все. Не, ну, нужно его там как-то по-крутому сделать, понимаешь, в чем я? Не все так просто. Так, надо немножко песенку погромче. Чуточку погромче. Так. Делиться. А что за поделиться на Трово? Я не знаю, как они тут на Трово делятся. Мне аж интересно стало. Ты сказал в группе убегать или атаковать, или... Атаковать сказал. Может, заклинание сообщения. Как будет просто отслеживать. 2 часа. Поехали. Хорошо. Все, сундук есть. Сейчас будем присоединиться к квесту. Я могу к своему сундуку присоединиться. Вы не можете отслеживать собственный канал. Блин, я думал, кэшбэк могу выиграть. Ладно, окей. Так, потихонечку заходим в игру. Ой, сюда. Короче, как я понимаю, ты делаешь все, чтобы проебать игру. Серьезно? Неужели такая херня может повлиять на что-то? Ты хочешь сказать? Да я не верю. Да я не верю. Неужели все плохо должно быть? Вхожу в игру. Насколько помню, ОБС сразу не хватает, да? Ну блин, ну пройду как пройду. Что поделаешь? Что поделаешь, скажи мне. Ничего не поделаешь, к сожалению. Так. Повлиять не можешь, на отношения с персонажем портятся из-за некоторых выборов. Ай, эти персонажи дурацкие, дебильные. Так, я все сделал вроде бы. Да. И ОБС-ка. Поехали. Вот сейчас я тебе покажу, там же можно вроде посмотреть результаты прошлые свои. Давай, закрывайся. Выбор сезона. Дополнительно тут отношение решения. Первый этап.
Вот я на втором этапе остановился, смотри. Палец себе, так. Это в конце подведение итогов будет. Вот. Оправданный. Это ж хорошо или плохо? Что я, пожалуйста, не вижу. Качество картинки у меня 360. Вы 30% игроков убедили же, что его поступок был оправданный. Лили польстила. Но оправданным он себя чувствует почему-то. И все. Короче, ничего интересного. Ну пойдет. Не все так не все так плохо, да? Я так понял, от малого капец как много зависит, да? Лучше, чем ничего, как говорится. И эпизоды. Так, выключаем музыку сексуальную. Эпизод 3. Сломанные игрушки. Поехали. Вот, следует твоему примеру и совету. Погнали, 3-й эпизод, начинаем. Previously on The Walking Dead. Фух, погнали. While searching for a place to call home, AJ and I found an old boarding school run by kids deep in the forest. Their leader was a guy named Marlon, and AJ pulled the trigger. I told AJ he was justified for killing him. The other kids didn't see it that way. They voted to kick us out. I thought we'd never return. Then, AJ and I were attacked by Abel, one of the raiders Marlon had given the twins to. He was with someone I thought I'd never see again. Блин, это можно пропускать вообще? We were almost eaten by walkers when suddenly one of them spoke to me. His name was James, an ex-whisperer who didn't believe in killing walkers. He helped me treat AJ, but without real medicine, he wouldn't make it. The kids didn't turn away the sad sight of AJ and let us back inside. After I told them how we could defend the school against the raiders, they were willing to let us stay, at least until the fight. I decided to help Louis tune his piano. He opened up to me, and I admitted I had feelings for him. He had the same ones. Then the raiders finally came. They busted open our gates, but the kids stayed hidden as planned. Until 10 ran out of cover, hoping for a chance to learn about his missing sisters. The bomb went off, and attempting to save 10, Mitch threw himself at Lily and got a knife to the throat. With only a second to decide, I fired and saved Louis. They got away with 3 of our friends, and we had no idea where they'd gone. But we knew someone who did. Погнали. Так, это все после замеса происходит, правильно же? Может, тут остановились, после замеса все и закончилось. А, и что у нас тип в плену был? Окей. Ну, Митча, кстати, очень жестко убили, очень жестко. At the start, I was so little, and Mitch looked after me. People said he was a dick sometimes, but he was always nice to me. Now he's gone. Stabbed in the eye by some asshole who never even knew his name. Mitch
was looking after all of us. He gave his life so we could go on fighting. I know that. Doesn't make it any easier. He'd want us to find our friends and bring them home safe. And he'd want us to kill the people who took them. Abel's tied up in the basement. He passed out from the pain. Thanks. AJ wanted to stay down there and keep an eye on him. Hey, buddy. It's time for us to bury Mitch and say our goodbyes. I'll help you. Get away from him! You're the reason he's dead! Willie! Well, it's true! We had a plan and that idiot messed it up! Hey! Cut that shit out! Someone's gotta say it! It's what everyone's thinking! 10! Let me handle this. Talk to Abel. See if you can't find out where Lily took Vi, Omar, and Asim. I wanted to hurt him, you know, to make him talk, but I just couldn't. Maybe you'll get more out of him than I did. В подвале там заперли, что ли? Погнали допрашивать, окей. This should be strong enough to hold him. Спасибо за подписку. Нафига планшет для рисования нужен? А прям все лутает, умница. Приветствую, этот эпизод очень интересный, как и все остальные. Как и все остальные. Я от всех в восторге. В восторге и в шоке. Малой за ним смотрит, да? Теперь это моя собака. Нормально, понял. Присвоила. Got your gun back, huh? Uh-huh. Ready? Дать ему леща. Дать ему леща. Облить его водой. Так. Я так понял, Джей на все это будет смотреть. И может не слишком жестко типа надо с ним. Хрен его, не знаю. Дать леща, мне кажется, самое жесткое. Заорать. Заорать. Либо облить водой самое прикольное, как по мне будет. Сегодня пройдем один эпизод или два. Я не знаю, Наки, если честно, еще. Блин, хотелось бы два, а там посмотрим по времени просто. Fuck. Well, that ain't no way to wake an old man up from his afternoon nap. I was having a nice dream, too. About a girl I used to know from before. She also had me tied up, but I wasn't her prisoner, if you get my meaning. No offense, but I'd rather go back to my dream, so if you don't mind. Ой-ой-ой, что он с ногой вот делает, офигеть. Мёшина сломанная. Easy on the broken parts. I don't like your voice. Well, I'm real sorry about that, but it's the only one I got. Cool it, AJ. We need him to talk. But it's justified. Maybe. But follow my lead. You never done this before, have you? You and the devil child just making it up as you go along. Don't
Don't make this harder than it needs to be, okay? I just want to know where Lily took my people. It doesn't matter. As soon as she gets there, she's gonna turn around and come right back for me. You better give me the 5-star treatment. If I'm smiling when she gets here... Натравить на него Рози, охренеть. Мы разберемся с Лили, они тебя бросили, ударить его, его головой об стул. Физическое насилие, либо на словах попытаться. Надо сейчас заранее подумать. Натравить на него Рози, мне кажется, она его сразу не сожрет, нет? Что думаете? Мне интересно, вот это вот как-то повлияет на что-либо? Мне кажется, скорее всего, да. Они тебя бросили. You might be able to trade me for a little mercy. You think Lily would come back for you? Look at the state you're in. You're worthless to her now. I can heal. There is no rescue party, Abel. Only a bunch of pissed-off kids who want you dead. So tell us where our friends are. You trade it for mercy. Lily will never give him up. Only reason we came here was for more manpower. Losing Jonathan and me for 3 sprouts that can barely hold a gun. Even a dummy like me can do the math on that one. We're gonna get him back. You don't know what it's like out there. It's a bloodbath. One community against another. From Richmond to the coast. Back at the Delta, we're at war. With some really sick fucks who make me look like the Virgin Mary. We need people to fight it. Soldiers who do what we say. Point the guns the way we tell them to. You little turds are supposed to be easy pickings. That's called... Не знаю, давайте попробуем хорошего копа сыграть, неплохого. Здравствуйте, мои мертвецы, как делишки? Привет, Макс, рад тебя видеть. Отлично, все замечательно. Потихонечку проходим этот прекрасный шедевр. Give it whatever name you want. I call it survival. What kind of place is this Delta if they use forced labor to defend it? You think we like doing raids like this? Our home is under threat. It's a good home. Built to last. I do a lot to protect it. Maybe you can understand that. And I do a lot to get my friends back. So stop wasting my time. Okay. Front pocket. The answer to all your questions. Read it. Whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed, and cheweth the cud among the beasts, that shall ye eat. What the fuck? Is this code? No, it's fucking Leviticus. I was hoping it'd be some timely moralistic shit about turning the other cheek. Well, come on. Самокрутку мы получили. Страниц Библии, что за бред вообще? Евгений, привет. That thing ain't gonna light itself. Wanna know where your friends are? Smoke will clear my mind. Help me remember stuff. Like where Lily went. Когда вы видите, подумайте о последствиях, прежде чем совершить какое-либо действие. Чего? Come on, kid. Don't make me wait all day. Прежде ему щеку. Дать ему закурить. Тут прям игрушка сказала, типа, это выбор, прям очень сильно повлияет. Потушить сигарету, дать ему закурить. Я не знаю, есть смысл с ним нормально пообщаться или нет. Либо напиздить его. Тупо. Давайте потушим. Oops. You little bitch! Чё с ним? Shit. That's a lot of blood. Oh, fuck. This is not good. Охренеть, чё He's с ним? gonna die, isn't he?
We have medicine. We can still patch him up. I don't think so. When you pushed me off that balcony, something must have burst inside of me. No medicine can fix this. Shit. I never wanted things to end like this. Everything. It all got out of hand. Спасибо за подписку, Евгений. I'm a fucking mess. Will he turn? No! My whole life, everything I ever got, I got with my own two hands and my will. For my body to turn on me, to take control. I'll tell you where to find Lily. Just promise. You won't let me turn. Ты... Вот и плюсик. I'm begging you. Требовать больше информации. Давайте пообещаем, ладно. If you're honest with me, I'll put you out of your misery. You have my word. Okay, we have a boat. We're docked a few miles west of here at an old fishing pier. Your friends are on the boat. You got what you wanted. Спасибо за подписку. Please, don't let me become one of those things. Please, I don't want to turn. Номерной бис, привет еще раз, привет еще раз. Что, добьем его тогда? А что делать? Not that. I wanna let me keep my face. Ножом. Я хочу, чтобы ты это увидел. Сепо! Может, он сам будет решать, типа, хочет он на это смотреть или нет. Блин, даже не знаю. Но малой жестокий, когда будет, тогда будет, нет? Давайте, тебе не нужно этот вид. Да ему 6 лет, куда? I want to. Типон. Жестяк, нет? At least he can't hurt anyone anymore. Лежит, берет с вас пример. Вы показали ему, что порой смерть — это милосердие. Come on, we have a boat to find. Жестяк. Очень круто. Малой в шоке, мне кажется. Skybound представляет. Крутяк. Какое крутое начало. Но все равно жалко того типочка. Боже, какой же шедевр прекрасный. А что вы видели в свои 6 лет, блин, я даже их не помню, если на то пошло, бедолага. Зато у него жизнь, видишь, какая насыщенная. Интересно, до скольки доживет в таком-то мире. 5 лет, мне кажется, в 5-6 лет то вообще мне какой пистолет стрелять там, я не знаю. Хрен его. Это 6-летний точно. Не так выглядят вообще. 6-летние. Спасибо за лайки, ребята, огромное. Все плохо. Почему все плохо, Алекса?
Что случилось? Минет норм. Ну все, Once we find отлично. А the что boat, we'll look плохо-то? for a way to sneak on board. Yeah, if 10 doesn't fuck it up this time. It wasn't Tin's fault. Yes, it was! Mitch died because he... Say one more thing about Tin. I dare you. Guys, there it is. Так, а вот она, эта лодка, которую он говорил, да? Если она плавает, нет? Спасибо за лайки, ребят. Но почему-то отключается сам по себе, не подключение. Вот просто игры не тянут 5 минут, отключается нет. А он потом сам включается или нет? Как это? Ты игру выключаешь, он включается? Блин, странная фигня. The beach, a boat, and a wood street Спасибо за in the подписку, water. Виктор. That's called a pier. Pier. Okay, let's spread out and focus on those areas. Keep your heads low. Да, он опять включается. Странно. Включается во время игры, потом сам выключается. Have you ever seen this thing before? No way. Pretty sure I would have remembered an old-timey riverboat. Заходишь, опять играть, через 5 минут выкидывает. From where I'm Блин, sitting, Алекс, я, если честно, не сильно шарю в этом, так что, к сожалению, тебе не looks like that помогу. pier is the only way inside. Well, let's see what else is down there. There are a few on deck, a couple others on the pier. Could be more inside. Капец, их тут много. Очень много. Wait, I see Violet. Holy shit. This is really it. We found them. The pier has plenty of cover on it. If we're careful, we can sneak in undetected. I can see an entrance. Yeah. There's one at the other end of the boat, too. There's a small opening at the top of those closed doorways. AJ and I know how to deal with those. I don't see any obvious place to keep prisoners. Don't boats have brigs? Boat jail. Арсен, привет еще раз, привет. Ты перезапускала. Блин, мне кажется, тут это как-то не связано с этим. Самим интернетом. Просто именно если это в играх происходит, может в самой винде какой-то ограничитель типа стоит, что игра не может потреблять интернет. Не знаю, Алекс, честное слово. Наверное, что именно при But играх. where? У меня бинокль появляется, that- когда я на паузу ставлю. Ладно. I don't know. Что мне еще смотреть нужно? There's no good cover leading up to the boat. We're gonna need Хочу one поменять hell of a винду. distraction. Забей в интернете, по-любому должен быть ответ на этот вопрос. То есть чего это убили? Now we just need, what, a dozen walkers? How hard could that be? Maybe not as hard as you'd think. С помощью ходячих можно устроить диверсию. Well. Anything useful? Looks like building material. Furniture. Probably stuff from the train station. They're loading those rafts with supplies. I could cut those loose and just ride them downriver. Easy. Можно сжечь или отцепить. Вот это нормальная Sheet тема, metal, кстати. wood, and quite a bit of it. We should have that stuff. Are those torches? Maybe. Why? We could use the fire. Нет такого, завтра привезут новый провод, но чтобы 200 мегабит было. Прошу.
Мне еще не сразу кабель топ кинули. Кроличья лапка. Что тут делаешь? Omar used to carry around a rabbit's foot. You don't think? We'll take it home. We can give it back to him once we've saved him. Что тут есть еще? Я так понял, надо все обойти. Каждый угол. Может еще что-то валяться. Вроде бы больше ничего нету. Здесь еще подкова лежит. Где? Find anything over here? They have horses. Let me see. More torches. Setting the hay on fire would get their attention. Scare the horses too. We could get on the boat easier that way. If we cut those horses free, we could slow down anyone trying to chase us. Так, а где подкова? We should get out of here before. Опять отключился вопрос, почему? Ты в игру играл или нет? We can talk through the plan once we're somewhere safe. Короче, минус подкова, да? Пиздец. Уже пропустил, ну все. К сожалению. All right. What's the plan? Нет, не в They've got игру. guards posted on the pier Значит, and the другая boat. херня. There's no way we can take them all at once. Our only hope is to distract them while we sneak on board. We should burn their stuff. That'd work. We could burn the supplies or the hay they keep for the horses. Whatever we don't burn, we should take. Ruby would love to have the horses. Сжечь припасы или сжечь сено? Припасы это слишком круто, нет? Просто сейчас я смотрел и опять отключился. Блин, странная херня. Тогда это нигде ограничителя, значит, точно нет. Позвони к тем в техподдержку, спроси, а чё? Что делать? А роутер их или твой? Сено жечь или припасы? Я думаю, сено. Нахер лошади. Припасы важнее. Ну, как на мой взгляд. Лошадей еще кормить же нужно. Да не за что, Алекс. But I'd rather steal those supplies. I could build traps. Weapons. Yeah, we'll steal their supplies and burn the hay as our distraction. If you're going to steal from the rafts, you have to do it carefully. Wouldn't do it any other way. The fire will lure the raiders away from the boat, and we can sneak across the pier. If anyone sees us, they'll shoot. You remember that Спасибо guy за подписку. Ну и завтра I спрошу, told you все about, понял. James? He sent in walkers to save us from Lily and Abel. Maybe we could convince him to do it again. If we lead a big enough group of them onto the beach, we can blend in without being seen. Well, hell yeah. Let's find out how much he charges for his services. What about after we get everyone home? I mean, the raiders will just come attack us again. What then? Hide, quick! A raider. Has to be. You all stay here. I'll see if they know anything that could help us. Опа-на. Drop it. Где вы Where do прячете you keep the пленных? people you steal? I don't know what you're... I'm not fucking around. Answer the question. The boiler deck. Second deck. They're all there.
Clem, stop! Hey, Minnie. Это ту, которую отдали, да ладно. Почему она не вернулась тогда? After the attack, I wasn't sure. I mean, I heard Так they ты burned пошла half your проверила school бы. down. Who survived? Ruby, Mitch, Brody, 10. Ruby and 10 made it. Mitch didn't. And Brody, she died. 10's boots holding up okay? Она сестер Тена, если что. Я допер сам. Я умненький, видите? Ой-ой-ой, это что у нас тут происходит? Вам спасибо большое за 150 рублей. Всем ПУ, я на работе. Если будет время, буду. Заскакивает, всех обнял, приподнял, в бетон воткнул на ушко, шепнул Албибек. Спасибо, Вов, лучше. Спасибо большое. Давай, хорошего у тебя рабочего дня. Ну, пока трек на паузе послушаем. Нате, картинку. Микрокартинка внизу справа. Потому что трек вообще, такие треки портят всю атмосферу в игре. Там слишком грустно. Так что слушаем. Сейчас, одну секунду, мне пока пишут. Кто знает крутую страшилку, ребят, напишите в чат. Не слишком страшно только. Обнял, братан, обнял от души. Спасибо тебе огромное. Ух ты, какой переход. Что за анимешка там это показывают на экране? До новых встреч, бро, и вам всем пау. Спасибо, Вован, спасибо тебе огромное. Спасибо за твою поддержку, кормилец мой, спасибо большое. Давай, хорошо тебе отработать. Спасибо, ребят, за 10 лайков, спасибо всем большое. Атака титанов вроде. Атака титанов звучит вообще эпично максимально. Атака титанов, аниме. Годное аниме. Я, кстати, я где-то слышал что-то Атака титанов, типа, и много кто смотрит, я так понял. Типа, одна из самых основных, я так понял, да? Типа там Нарутычи всякие, там Железный алхимик, я знаю. Я помню Железного алхимика еще в детстве смотрел, когда он там либо на Jetix, либо на 2x2 показывали, что-то где-то там в той степи. Спасибо, Вован, большое за 150. И еще раз, дружище, спасибо тебе большое. А мы продолжаем. Спасибо, Вов. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. His boots are fine. You're Clementine, the girl who took over after Marlon died. It's weird. I thought everyone would want to lean on their own. Я не звалась быть лидером, у тебя с этим проблемы. Да, теперь я лидер. Сегодня финал? Не, сегодня финала не будет. На следующем стриме финал. Я не знаю, но сегодня, если я вторую смогу запушить, зарашить сразу эпизод, то тогда будет финалочка. Но если честно, хочется оставить этот шедевр прекрасный. Если честно, то хочется его оставить. Not the new kid. I didn't ask to be put in charge. It just sort of happened. Is that the kind of wishy-washy bullshit you say to everyone back home or just me?
Excuse me? Что она несет April figured тупорылая? he could talk Marlon into handing everyone over like he and Lily did, but like they did before. You ruined the whole plan. А, она хотела, What чтобы are мы you отдали talking все. about? Marlon traded you and Sophie like it was nothing. Yeah, and we all survived it. Marlon would have never made them fight the way you did. He wouldn't have gotten people killed. That is some grade A horse shit. Clem saved us. Да пошла ты нахуй. Марлон убил Броди. People are dead. He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. What? А, обосралась. Сука, блин, рыжая. Where's Sophie? She died protecting the Delta. A hero. Че за Дельта? Что такое Дельта? A Владимир, hero? добро пожаловать. God, Minerva! Shit. Блять! Чуть не это, не мискликнул. Rockingham! Finish up and head back. I want to be in before dark. Сдаст, не сдаст. Сдаст, не сдаст. Yes, ma'am. Не сдала, прикиньте. Их база типа... А, Дельта их база, все понял. Когда пройди этот эпизод, финал в следующем стриме ставь. Он длинненький. Этот эпизод длинный. Ну тут все, я так понял, вы мне говорили, что вообще вот этот финальный эпизод он очень длинный. Кто-то рад, что ты тут. Всем, ребят, приятнейшего просмотра. Не забывайте про лайки. Кайфуйте, наслаждайтесь. А я тут Our тоже boat leaves for the Delta буду. in 2 days. Then it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. The only way you're gonna save your people is to let us take them. I'm serious. Don't fight them. Еще не поздно вернуться домой. Вернетесь, и мы вас убьем. Да ну было бы за тебя стыдно. Охренеть. Еще не поздно вернуться домой. It's not too late, Minnie. You could come back to the school with us. Минерва запомнила это. Я в школу бы тоже бы не вернулся. Я б вообще переехал бы нахер куда-то в другое место, нет? Жесткач какой-то. Я в торговом центре бы какой-нибудь поселился с кайфом. Ну, либо... Да зачем я в любой заряженный дом бы поехал частный. Там бы кайфовал бы, куковал бы. Ну, It хотя... doesn't change anything. Даже город. We still have Не знаю, to короче. get onto that boat. You all should head home. Start getting things ready. Get everyone caught up on the plan. Everyone except 10. I warned you. Enough, both of you. AJ and I will go find James. Be safe. Ой, Игоречек тут. Вижу. So, how many walkers do you think James will help us get? 15? 100? 1,000? I don't... Ow. Gunshot wound. It feels like someone Спасибо за pinched me from подписку. inside. Here, let's rest a second. Clem, I keep thinking. When Willie said all that stuff about 10 before, I got so mad. He was being mean, and 10 wasn't even there to defend himself. I wanted to hurt him. I know I shouldn't, but I just can't stop thinking about it. Хера себе. I Малый. want to just punch his head. Дай-ка не I tried breathing, вытихнуть. kicking rocks. I know it's hard, AJ, but thoughts like that, they go away. You just have to give it time. Waiting's hard. I'm just thinking too much. Like, I think I'm mad at 10 too.
Running out of cover when Lily attacked the school was really stupid. But he just doesn't know stuff like we do. And then Willie started yelling at him instead of helping him learn. Why don't the other kids know all the stuff we know? When there's a plan, you have to follow it. And when you yell at someone, it just makes them not listen. Well, why don't we teach them? They're smart. Someone just has to show them what to do. Yeah. I want Tim to know how to be safe. We can show them how to be smart, like us. It's weird that people are so different. It is Erickson's boarding school for troubled youth. Troubled youth? Trouble like bad? So they did bad things? Why? Okay, sometimes they do them because bad things happen to them. I knew a doctor once, back when you were just a baby. He called it trauma. You have some too, you know. The thing where people can't walk up behind you. I don't like my trauma. I want to get it off of me. How do I get rid of it? I don't even like the way the word sounds. It's really, really hard to do by yourself. A lot of people can't without some help. Like from a doctor? Sure, but those are rare these days. Or like the school, right? It was supposed to help with people's trauma. Yeah, it was. And now they help each other. I still like them. Спасибо за подписку. Вован лучший просто. Спасибо за еще 150 рублей. Это стрим. Так что слушайте топ-трек за месяц моих донатов. Ха-ха-ха-ха-ха. Вован трек не прикрепил, Вовчик. Скинь в личку. Скинь в личку, не прикрепил. В донате трек не прописал, не заработал. Ну ладно, пока пиши, в чате напишешь, как сделаешь. Спасибо большое, Ван, еще за 150. Спасибо тебе огромное. Чтоб не ждали, пацаны. Чтоб на паузе не были. I think. Even if he does dumb things. Actually, I think he's my first real friend. От души, дружище. I thought I was your first real friend. Well, yeah, but you don't count. You're old. Ты старая. Fine. He's my second first real friend. Многовато их прям. Привет, Серега, я тебя не видел 2 дня на Туле. А где ты ходил, дружище? Рад видеть тебя. Приятного просмотра. Спасибо, Вов, еще раз тебе. I don't see James, just monsters. James? You're hurt. Did the Raiders do this? It looked like they had people from your school. Why are you here? Those people you saw, we're going to save them. But to do that, we need your help moving some walkers. I could maybe help, but my mask is still in the camp, inside my bag. I can't pass through a herd without it. Okay, then let's go get it. Please, I just ask that you don't kill them, the walkers. If you distract them, I can sneak over and find my mask. Distract all of them? Please. Я не понимаю, почему он не любит ходящих убивать. Это очень странно. У меня коп виснет. Почему? Что с ним случилось? То есть себе у чувака отрыжка была. Так, чтобы решил для бега.
Ай, куда бежать? Ай! Блядь! Иди! Невидимая стенка! Подножка! Блядь! Я что-то его вообще не видел. Понял, принял. Еще раз извиняюсь. Блин. Блин, извиняюсь. Так, смотрите, подходим к одному. Нет, не будем подходить к одному. Так, вон тот меня это тогда. Бежим за нашим типом, короче, просто. Да нельзя пройти. Делаем круг еще. Делаем круг еще. Или зомбаря. А как их отвлечь? Блядь, быстрее! Все, How long I can keep this up? Did you find your mask? I can't find it. The horses must have... There! Oh, shit. We have to run. Hey, over here! ух, малой. Не зря родился. У тебя польза есть. Too many of them. The cart. If we push it, the noise will draw them away. Как лошадь легнула его, ладно. Прикольно. Это его идеология, тебе про нее расскажут потом. Мой тиммейт в Апексе просто козел, просто чтобы его фура локомотив переехал, у него понимание игры 0,147 уровень я обгоняю. Надо 14 с учетом того, что награда 9 сезон. В рейтинг хочет Diamond. Сложно. Интересно, за это время еще не вырос какой-нибудь зомби-мутант переросток. Кстати, да. Хотя они ж не растут, они иссыхают только. Да я не знаю, почему они вообще... Как они ходят вообще? Hey, Jay. Are you okay? Yeah, no bites. Джеймс обратил внимание на то, что почти выходящих. You're kind. I appreciate it. Really. Джеймс, чувак из BTS, сбежавший. Ваши отношения с Джеймсом изменились. Интересно, он же килл по-любому сделал, чтобы маску себе сделать. Thank you for helping me get this back. Now, how will walkers save your friends? They're being held captive on a boat not too far from here. We can't sneak on board without cover, not without the raiders gunning us down. You want to use walkers to hide? To sneak on board their ship? That's insane. It's our only chance. Они будут уходящих убивать, друг. I have something I need you to see, so you can understand what you're asking. Сейчас расскажут. James, we still need his help, right? Yeah, we do. It's safe. Высота челика до носа, они... Just a little further. Посылься в Кавказа 2.0. Блин, забыл скинуть и скинул в личке, все. Понял. Все понял, принял. Я зайду в Вован. Ну, без картинки, извиняюсь. О, это что-то популярное. Да, что-то очень популярное.
Если в день апать по званию, не надо быть мной. Это с моего ранга серебро 1 даймонд можно апнуть за 8 дней, в крайнем случае 9-10. Нихон, спасибо большое за подписку. Ты сейчас первое серебро, да? Я второе серебро. Я 2 рейтинга апну. Хорошо. Вон, крутой трек, спасибо. Скоро домой, ебой. Сколько у тебя там время, Вон? Извиняюсь. Кое-что кинули. Не могу показать. Растем потихонечку, помаленечку. Нас уже 480, мать его, прикиньте, 4. Скоро 500. Скоро 500, ребяточки. 500 это уже прям цифра, понимаете? You know? Я завтра буду на золоте 4 либо 3. Нихера себе. Если так думать, как музыка без авторских прав, то я могу просто, кто создал, написал и напел. Да, но нет. Нас 4, поздравляю. Нет, нас не 4. Все, крутой трек, Вон. Спасибо тебе большое за еще 150 рублей. Спасибо тебе, дружище, огромное. Спасибо большое. Продолжаем. Я, кстати, сегодня увидел точку миллионера. А, тачку миллионер. Точку, я думаю, тачка. Что за тачка, Арсен? Расскажи. Мне кажется, любой чел, который едет на BMW, и это на BMW и Мерси, он уже миллионер. Rolls-Royce. Ну это не миллионер, это миллиардер, скорее всего. Это, скорее всего, миллиардер был. Так что не. Спасибо за подписку. Salt Lick? Ugh, sounds gross. Or maybe it's actually good, like Давай, chips. лизни его, ёпта. Those are salty, right? Go ahead, lick it if you want to. Ugh, gross. It tastes nasty. Well, now you know. Ugh, learning sucks. Тут самый на Тесле триллиардер. Вот-вот, они самые. Он точно, я же говорю, не миллиардер. Не миллионер. My people, my former people, they had a practice. They called it collecting. Они называли его совещанием. Вот тут его все близкие его люди, да? They use them as a weapon. I do this to protect them. I know it sounds strange, but that's why I brought you here. To see them as I do. As people. As people? Well, not people exactly, but something in between. Part of us is still in there. Deep down. So few of us die anymore. We turn. Not dead, not alive. I wish I could see it that way. Какой BMW Солярис там 1,5 ляма стоит уже. Ну, кстати, да, Джон Смит, ты верно тоже сказал.
Сейчас вообще любая иномарка, ты миллионер уже считаешься. Если ты ее купил себе, то у тебя уже в закромах миллиончик-то где-то там привалялся. Цейнтокси, тут все его близкие люди, зомби. Что? It'd be nice to think that everyone isn't actually gone. In a way, they're just lost. Do you really think there's people inside of monsters? Somewhere. Yes. Think about it this way. Has someone you cared about turned? Clem's friend, Lee. She shot him before he did. So he wouldn't have to suffer. Sorry. Maybe this wasn't the best way to explain. Didn't mean to bring up difficult memories. I lived among walkers for years. Still do, in a way. When they're alone, they're harmless. Innocent. If you want my help, I need you to try and walk with them. Then tell me if you really believe they're just monsters. They are just monsters. They're not people or friends. Clem. She'll be safe, I promise. This isn't smart. It's too dangerous. She just... Валет бы сделают ради нас, и Джей, перестань. Спаси меня, если что. Золотая БХ М5 устраивает. Золотая БХ М5 тоже пипец, мне кажется. Дед моложе канала, тот, кто видел стримы батлы 2042. Ну, 2042 не такой уж и старый, я тебе так скажу. Типа, он когда он вышел? Вован, лучше, спасибо за еще 150. Картинку покажу сейчас. Да, он не дает нормально поиграть. Ничего страшного, Вов. Треки тоже кайф. Кайф, чил, дрил. Супер классно. Спасибо, Вован. От души. Спасибо, Вов. Что на моем аке? Что мы пропустили? Пока ничего, Вован тут треки нам включает свои. Сейчас будет, чувствую. Кайф. Треки атмосферу портят. Эх, ну ничего не поделаешь, мы ж паузу ставим. Спасибо вам большое, огромное. Спасибо тебе большое. Янгер, добро пожаловать. Спасибо за треки, спасибо за донаты, спасибо за поддержку, дружище. Спасибо тебе большое. Сейчас мы его отправим. Читаемый? Что читаемый? Спасибо за лайки. Ребят, спасибо всем большое. Вот тебе под такие треки в апик себе врываться. Блин, боже, что там за аниме сейчас крутит? Вот это как называется аниме? Драконы какие-то, девчонки сисястые там, еще что-то. Как называется аниме? Кто шарит? Как-то музыка называется, Серег? Epic 7. Блять, сейчас. Скину сейчас ссылку. Кинул ссылку на него. Спасибо, Вован, спасибо огромное. Погнали дальше. Just needs to move as they do. I'll be fine, AJ. I'm doing this, okay? Okay, fine. Спасибо, Вован, спасибо, Вов. Спасибо большое.
Просто моя сестра сказала, что она у тебя уже на 20-м стриме смотрит. Спасибо большое твоей сестре, спасибо огромное. Сейчас будет очень интересно. I will. Don't let fear take over. I will. I promise. The mask will disguise your scent, but be gentle and be quiet. Touch the wind chime. You'll see. И колокольчики тронуть. Слышь, питесник, ты чё? Ух ты, ё-моё. Коснитесь ветряных колокольчиков. Да ладно, прям так это красиво сделали. От первого лица. Ух ты, ё-моё. Видите колокольчики ветряные. Пойдёт. Охренеть. Я такая маленькая, Клем. Они дерутся, еще прикол. Заникнуть нужно. Спасибо за подписку. Они сбежались на шум, и что? Не понял. И в чем прикол был? No bites. No bites. So, do you still think they're just monsters? Now that you've seen them at peace, any different at all? Блин, не хочется его разочаровывать, потому что, я так понял, он, ну, судя по всем с ним взаимодействиям, он хочет, блять, заговорился. Типа, он хочет, чтобы мы ему доверяли. Не понял. Я такое аниме не знаю, Сергей. Я тоже не знаю. Продал Сейнта в рабство. Сколько денег получил? 0. Клем рост 158, вот и маленькая. Это вот так вот 158 люди сантиметров видят мир, прикольно. Скажи Джеймсу, что они не монстры. Я скажу, потому что я знаю, как. Надо в доверие его втираться. Прикол в том, что надо, чтобы этот шизик про зомби дал нам для прохода корабль. Ну это да. Спасибо за подписку. Погнали. Возможно, ты и прав. I think you might be right about there being something more to them. It was kind of nice in there. Глянь на его глаза. Really? Never met someone who understood. It's... Thank you. Капец, он довольный. Have you ever killed a walker before? I have. Many. Have you ever killed a person? Many. But that was a long time ago. I've killed someone before too. AJ. 6 лет пацан уже убил. You've killed someone? А чего добился ты? But I was justified. I see. That's enough. What about the walkers? Are you going to help us save our friends? I thought I could.
but I can't. So many walkers would die. All of the death this would cause. I'm sorry, Clementine, but I can't have more blood on my hands. So let me get this straight. If you really had to choose human life or walker life, which is more important? Walkers are peaceful. Humans... My friends are alive, not kind of or maybe alive. They're trapped and they're afraid. They need my help. I may be Интересно, что с stubborn. Иисусом I'm случилось? not heartless. Those raiders are cruel. They force others to be the same. And if your friends are anything like you, I don't doubt they're worth saving. It'll take some time to guide them through the forest to the shore. Others will join the herd as they go. Tomorrow night, be ready. I can't undo this. Он может не этих сливать, может других зомбарей слить. Зачем этих? Я так понял, это типа его родич, либо кто-то там был. Ладно. Непонятно. Clem, when you said there might be people inside walkers, did you mean it? Is he right? Чепон! Ха! Сказать, что я обманула или нет, интересно. Так, я не думаю, что Клен... Я не думаю, что соглашаюсь, не обязательно надо было, чтобы все равно нам беда. С Википедия врать не будет. Такой рост у 10-летнего ребенка можно заметить. Ладно, мы не будем мешать, просто будем смотреть. Иисус вроде в комиксе есть и в сериале. Блин, я за комикс вообще ничего не знаю. Такой рост может быть у кого угодно. Генетика, специфичная среда, питание это влияет на рост. Да они там вообще не жрут, конечно. Клемма не выросла. Ты пиздюк, посмотри. Ему 6 лет, я не знаю, он ей по локоть там дышит уже, догоняет. И лоб у него какой-то огромный, нет? Голова. Скажи то, что ты его обманула, ходячие, просто ходячие. Та-та-та-там. Тра-та-та-там. Honestly, I just told him what he wanted to hear. Walkers are just walkers. So you lied? We needed his help to save our friends. So lies can help sometimes. Huh. Come on, AJ. Я знал, что врать иногда полезно. Клем тут 13-14, вроде обычный девчачий род. Нет, мне кто-то говорил, что ей тут 17, типа, что-то такое, нет? I've never met anyone like James before. Кто-то говорил, что 17 ей. I mean, he's tough. Not like you, though. He doesn't kill monsters, but he's not scared of them either. He's cool. Hey, Clem. Willie told me the plan. How'd things go with that guy? James, he agreed to help us. If somebody told me we were gonna sneak onto a boat in a herd of walkers, I'd call them crazy. What are you doing with those? Oh, well, I wanted to throw one last hootenanny before the big fight. Swear? Huh? It sounds like a swear. What the hell is a hootenanny? It's just another way of saying party. I know it sounds strange, throwing a party, but people need something to lift their spirits right about now. This could be our last chance. I wanted to make some tea for everyone. Could I borrow your little heater thing? What can I do? We need to pretty up the old music room. Could you make us something colorful to hang up? Okay, I'll be an artist.
I'm gonna make the Decoration. a decoration for the party. Okay, I'll get the heater. Где кофеварка у меня? How do you play with it? You draw pictures, like this. Cool. Прикольная штука, кстати, реально была в детстве. Я что-то еще находил. А, я подкова не нашел, все. Лапка кролику надо потом отдать. О. Нарисовать что-то из памяти. Нарисовать что-то новое. Что-то из памяти. Ли нарисует? Нет. Либо это слишком плохая память. Ли нарисовала. Ха-ха. Пускай будет ожили, надеюсь. Вот это кофеварка, ёпта. Okay, be right there. Hey, you're getting better at this. Soon you'll be as good an artist as 10. I don't know. He's really good. Something wrong? AJ? I was just thinking about stuff while I was drawing. There are 3 kind of eyes, Clem. Oh, yeah? There are live people eyes. We got those. Then there's monsters' eyes. Usually look like dirty water. Other times, monsters' eyes aren't even wet. And then there are live people eyes right as you kill them. Like you did to Abel. His eyes look like you blew a candle out. He was a bad guy. I know I shouldn't feel like this. I hated him, too. I think there's something wrong with me. You know what, AJ? Everything you're feeling is okay. It makes you a good person. Am I good? I wish what we did felt good. Part of me wants to like it. I'm getting real smart. Is that right? Yes, because I'm always thinking all the time. Okay, what are you thinking about right now? You getting bit, turning into a monster. Нихера себе у него мысли. Yeah, the older I get, the more I see it. I don't know why. Охренеть. What happens then? Anyone can get bit. Doesn't matter if you're inside or outside or how careful you are. Ты знаешь, что потом. AJ, we've talked about this a lot. If I get bit, you know what has to happen. I don't want to talk about this anymore. But you brought it up, so we're going to. It does something weird to my stomach. Like I'm gonna get the dookies. AJ, I need to know you remember what we talked about. What you're supposed to do if it happens. Listen to me. If I get bit, you'll... Убежишь. Спасибо за подписку. Спасибо за лайки, ребят, кто там на ютубе. Спасибо огромное всем за поддержку. Спасибо большое всем. Ты застрелишь меня. Shoot. No. No, I'm not gonna do that. AJ, you promised. I don't care. I'm not gonna shoot you. If you get bit, I'd want you to bite me too. Нифига себе, ты придурок. What? You don't mean I that. want to be alone. Please don't be mad. I can't live with you not with me, Clem. I know we've talked about it so much, but don't make me. Alvin Jr., you know you're not supposed to talk like this. You're too strong and too brave. I don't think I am anymore about this. Yes, you are. You are, okay? You can't break promises, AJ. I know.
You're not letting this go, are you? James said Guess not. that we could be around when we're monsters. Like on the inside. If you got bit and then bit me, then maybe we'd still be together. It would just be a different together. We might even be okay. You think so? Let's say James might be right. That monsters have part of the person they were still inside them. The thing is, no one can prove that. And if we can't prove it, we're not going to risk our lives over it. Can I go patrol for a bit? Before the party? Sure, go ahead. Be careful. Hey, little man. Hi, Louis. I'm going on patrol. So, patrolling's a thing? Mm-hmm. Patrolling's a thing. I was wondering... Well, I can't help but thinking... You shot that raider who grabbed me, but you saw them take Violet too. Which means... You could Ты have saved серьезно Violet, хочешь but об not этом me. поговорить? Дрянь. Why? Ах, Why would you pick надо me? было ее спасти, реально. I mean, Вайлет может о себе позаботиться. Мне некогда было решать. Ты для меня слишком важен. Давайте, I wouldn't have picked давайте, me. ты для меня слишком Hell, I don't know важен. anyone Можете who would've помутим picked с me. ним. I couldn't let them take you. You're too important to me. I know I'm always teasing her, trying to get her to do that one eye roll she does. You know the one, where it's like, you're such a dumbass, Спасибо за подписку. she has to do a full body eye roll. I do it because when I actually do manage to make her laugh, it's worth it. If I needed her, she'd be there. Meat cleaver in hand, ready to chop someone in half if it meant protecting me. Hey, we're going to get them back, Louis. Yeah, damn right we will. Actually, that's... that's not the only reason I dropped by. Ruby's whole party idea kind of made me realize something. What are you doing? Well, I figured since we might die tomorrow and never get to go on a real date, I thought we could... Damn it. Соглашайся. Have one now. I promise I'll keep it short so we can finish getting things ready for tomorrow. But I mean, nothing's wrong with short Это что сейчас будет? Изнасилование или что? and sweet, right? Давай Let's попробуем. do it. I never thought I'd get to go on a date, ever. Really? Never? Have you met you? End of the world or not, someone would have at least tried to sweep you off your feet. All right, all right. What? It's true. What do you know about dating, anyway? I'll have you know, I found some magazines in the headmaster's office that had some very interesting things to say about the dating world. Oh, yeah? Like what? Well, like, it said you can tell a lot about someone based on what they look for in a partner. You know, brains, brawn, dashing good looks, great sense of humor, that sort of thing. Sure, I guess. What would you say your thing is? That you look for in a guy? If you had to pick. Чувство юмора. I think I prefer a good sense of humor. All right, I see you. You got me this time. If only I knew someone with one of those. I think that deserves Выбрал a уже toast. Арсен. A toast? Don't those usually come at the end? Hey, I warned you I'd make this quick. So,
What'd he say? To our last night alive. Нашу последнюю ночь среди живых. То, чтобы все вернулись домой, за то, чтобы пережить завтра. How about to bringing everyone home? Yeah, I think I prefer that one too. Нормально рогаликом чокнуться. Кайф. So, I'll see you over there? Нет. Я не успел нажать, а руку убрал с клавиатуры. Where did you find a beach ball? It was in some garbage behind one of the dorms. I had to blow it up, and that was pretty gross. But look, it works. I should start heading back to the admin building. It's cool, right? Super cool. Back! Шмякнуть мечом ему по голове. You're terrible. Hey! Как это I мило. love you, Clem. I love you back, kiddo. Okay. Почему не было варианта ответа? Я тебя ненавижу. Тварь там, типа, что-нибудь прикольное. Полтора часа идет стрим, отлично. Looks like things are coming together. Yeah. We still need to figure out lighting, music, and something to write on that banner. If we're gonna die, we should have some fun first. Music? You gonna play the piano all night? God, no. I want to actually attend this thing. Then how? You've never seen a record player? Wouldn't be a party without Свет some kind of mood свечка. lighting. I've been going back and forth between colors for ages. Green's calming, but purple might be Пурпурный самый nice. четкий для Green gets вечеринки. natural moonlight, so... Мне кажется. Красный чё? У нас секс-вечеринка, что ли? Нет. Oh, Пурпурный, something to ёпта. complement that, maybe? Well, purple was my dad's favorite color. I read somewhere purple was a color of royalty. And that describes us exactly not at all. I'll make it happen. Look, check this out. When you turn that crank there, it... Are we using the banner for some kind of party theme? Not exactly. It's meant to be more motivational. I'd keep it short, though. Увидимся на той стороне. Очень мотивирует. Наверное, почти все пурпурный выбирали. Но мне тоже, кстати, так кажется. Потому что, ну какой зеленый на тусе? Красный, я же говорю, это тоже не то. Not as much room as you think. Мы спасаем друзей. Straight and to the point. Спасибо, We're друзья. getting them back. Yeah, we sure are. Okay, we'll have 10 break out his paintbrush and write it out. Так, и музыка. Pulled out the old headmaster's gramophone so he could play some records. Not much of a selection, but... Классика точно нет, джаз, думаю, вряд ли. Кантри это ж тусовщина ж, правильно? Кажется. Ну джаз, какой джаз? It Кантри, should ёпта. do. Maybe something country? That's my favorite. We are all very surprised. This place is gonna look great. Oh, and Willie was asking for you. He's up in Marlon's office. He said he had a surprise for the party, but he wanted to show it to you first. Hey, Clem, check it out.
I found a bunch of books on ships. There's some awesome stuff about fires at sea and explosions and stuff. The key is the boiler. Wait, what are you talking about? I have an idea about how to stop those assholes coming back to the school after we've rescued the others. And from hurting anyone else ever again. Ничего We're gonna себе. blow up the boat. It's the only way to make sure they don't come back. Besides, it feels... Мич бы это оценил. Я чую бомбы. Мы все можем погибнуть. Опасно. Хайбач, привет, привет, дружище. Рад видеть. Ну, все пурпурный цвет я бы тоже выбрал. Ну, пурпурный он такой, типа, знаешь, как будто, я не знаю. Фиолетовый цвет сочетается с тусовками, нет? Мне кажется, да. Точно получше, чем зеленый и красный. Зеленый успокаивает реально. Красный для секс-вечеринки. А пурпурный то, что нужно. Все можем погибнуть, Мич бы это оценил. Right, you know? For Mitch. Nice. Mitch would love this plan. I know, it's perfect. I can't think of a better memorial than to blow that boat out of the water. The tricky bit is timing the explosion so that it happens after you get off the boat. Нифига себе. Trust me, this'll work. We'll be okay. Okay, everybody, get ready to boogie. And, Clem, I'm sorry for before. About how I treated 10. I didn't mean to get so angry. I know it's not his fault. That's nice, Willie, but don't tell me. Tell 10. Туса! Не кажется ли, по идее, малой первый раз слышит музыку, он не знает даже, что такое танцевать, нет? Wow, this looks great, Ruby. Couldn't have done it without you. But just wait till you see what else I've got planned. Go ahead and mingle. I'll let you know when it's time. I guess I'll mingle. I see you two are working together. Yeah, Willie asked me to help with his special project. Well, that's good to hear. Is it ready? Good to go, Clem. Понял, добро пожаловать. Actually, I was thinking maybe we should name it. Something cool. I mean, I think it deserves a name. Yeah, we absolutely have to name it. I thought you'd make fun of me, but hell yeah. Let's name this fucker. Вилли младший, месть Руби. Шедевр Митча. Вилли младший. Шедевр Митча, давайте. How about Mitch's masterpiece? Yeah, I like that. Они-то Mitch would have запомнят. too. Okay, then it's settled. Не понял, что, малого тоже научил бомбы делать? I found them. Это что за коробка? Okay, Clementine. These here are our official Erickson psych evaluations and probationary reports. Серьезно? Okay. I don't get it. Well, these explain why all of us got sent to this school in the first place. Если не назовешь, ты лучше и сам придумай. Ты в большинстве, Сергей. And how we got stuck here for as long as we did. So what's the game? I figured if we're all going on this crazy mission together, you might as well know who we really are. So, I'll read some of what the adults thought about us. And you have to guess which one of us fits the bill. Так. I'll make sure it's someone you've actually met. This'll be the first one. While otherwise a remarkable student, blank continues to be plagued by fits of anger, uncontrollable cursing, and repeated physical altercations with the senior faculty. Мич, нет? Марлон.
Marlon. Well, not to speak ill of the dead, but that sounds exactly like Marlon. Yeah, I guess it does, but no. Wasn't him. That's Ruby's file. Holy shit, really? Guilty as charged. Our sweet Ruby here was kind of a nightmare when she first showed up. Ooh. She once chased the home ec teacher around the yard with a barbecue fork this big. No way. Don't worry. That was a long time ago. I mean, I can totally see it. The first time I met Ruby, she was all, that little motherfucker. I said I was sorry. You guys want to know why I got sent here? Dude, no. Chronic masturbation. Что? Willie, I speak for all of us when I say nobody has ever wanted to know that. О, хроническая мастурбация, What это does that круто звучит. Don't you dare. Хроническая мастурбация. Anyway, maybe we should change up the music? I Идеально. like all kind of different Спасибо music. за лайки, ребят. Скоро 20-очку добьем. Еще немножечко осталось. Спасибо всем большое за поддержку. Спасибо. I think. There's a lot of them. How many? I don't know. Давайте A джаз. lot. Sure, we've heard enough of this. Break out the jazz. Нет, джаз тоже норм. I didn't realize how many of us we'd lost. Remember that Justin guy? And Theresa and Jasper, that one girl with colored braces, and Joey, Maddie, Lamar. Erin. She had the braces. Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Holy crap, how many of us died? 34. Офигеть, сколько их много было, реально. Спасибо за подписку. Whose is it? Violet's. Should we read it? I could tell you guys my story instead. What got me sent here, I mean. Only if you want. It's not great. I was hoping you'd tell me. СО безопасности, судя по их потерям, ну да, из 30, охренеть, реально очень мало осталось. Ну там, с того ж момента сколько лет прошло там у них? Лет 8, да, наверное? Сколько Клементине было? 11 лет, кажется. Там у нее что-то типа днюхи было. 11 лет ей вроде бы было. В первом сезоне. А сейчас ей 17. Получается, 6 лет прошло. Ну, за 6 лет, ну да, много потеряли, реально. Санечек, привет, дружище, привет. So, my family was stupid rich. Parents gave me everything I wanted when I wanted it. Except for one thing. Singing lessons. God, I begged my dad, told him I wanted to be a real musician. But all he said was, you get to be happy or you get to be rich. Can't be both. I know now that he was just trying to teach me a dumb dad lesson, but I hated him for that. So I decided I'd teach him a lesson. I thought, I'll break up my parents' marriage. Ничего себе, еблан. That hurt real bad, right? So I broke into my dad's credit card accounts and made all these purchases in his name. Did this for over a year. This is how rich we were. He never noticed he was spending a fortune on a mistress that I'd made up for him. But I made sure my mom did. Sent her all the receipts for the hotel rooms, the jewelry, all of it. They had a fight all night long. He denied it, she wouldn't have it. I sat in the corner and cried to help it feel more real. When their divorce was final, I told them the truth.
I said, you get to be happy or you get to be rich. You don't get to be both. You know, those two would have been happily married forever, but then I had to go be a vindictive fuckhead. I came here the week after. Худшая вечеринка в моей жизни. 10 таких моментов, вообще тупизм, реально. Буду ложить галочку, чтоб я знал. Буду ложить галочку, чтоб я знал, что идти стрим не понял. Санечек. I can see by your face you regret it. They said we were bad people, Clem. They weren't wrong. Still, none of us deserve to be ditched out here in the middle of the forest by the people that were supposed to make us better. Sorry, this was supposed to be fun. I guess I'm not really a game person. Где музыка вообще, не понял. Don't beat yourself up. You said it yourself. Clem needs to know who she's leading into battle. Hey, I've got an idea. Do you guys remember when Minnie would sing us Don't Be Afraid when all of us used to get scared? Of course I remember. I helped compose it with her. Could you maybe play it for us? If I was here, she could sing the words, but... Yeah. Yeah, I'd love to, 10. This is for you, Minnie. Юрий, здорово, здорово, рад тебя видеть. Что, как там, победил босса, нет? Хорош, красава, ёпта. Я всегда опаздываю, прихожу на стрим, когда уже прошло 1 или 2 часа. Ну да, галочку надо ставить, конечно. Уведомление, что пришло, что я начал стримить. Видишь, Санечек? Вначале тоже очень интересно было. Мы самого, этого злодея убили. Которому руку отрезали. Ну, не мы, а из-за нас ему руку отрезали. Очень крутой момент был, я в восторге. Мне очень понравилось. Скачай, сейчас скачивай, стримом пошел, сетрируюсь, захотел, игра не дорого стоит. Ну, конечно, если хочешь, то почему бы и нет. Вот я не понимаю, вот как вот после такого отправляться в бой, извините меня. Я все понимаю, но что это за вечеринка грустная? Придется смотреть заново стрим. Ну, начало вот это можешь посмотреть, где мы его убиваем. О боже, как же это идеально просто выглядело. Как красиво. Очень круто передали. Атмосферу еще, когда особенно типу в нож в голову втыкаешь живому. И он еще не сразу умирает. Очень круто было сделано. Очень. ТВД, спасибо большое. Спасибо огромное. Тебе приятного просмотра. Я должен выиграть, если не выиграю, к тебе приду, монитор заберу. Давай, Юр. Ого, это мы куда это перенеслись? Ё-моё, это что происходит? Ли с новой графикой посмотрим. Lee?
Мой ты красавец. Why the train? You always pick the train. I'm not sure. Maybe because this is where it all started. Where you taught me to shoot and to cut my hair. To be ready for what was coming. You were a quick study. So, what's on your mind this time? I'm worried, Lee. I've got a lot of people depending on me, and I don't know if what I'm doing is right. Oh, I know that feeling. You know, I was making it all up as I went along, right? Couldn't let on, of course. With you being so little. I never noticed. It just felt like you always knew the right thing to do. Yeah? Well, I got lucky. Luck counts for a lot. Жаль, что номер согласен. You want to tell me about what you're up against? I'm with a new group now, and I've been in so many. Спасибо за And they подписку. always fall apart. But I really like this one. It's different. It almost feels like home. That's a good thing. It's hard being alone out there. But we're in trouble. Some bad people captured my friends, and getting them back might get the rest of us killed. I'm not worried. What? Whatever trouble you're in, you get out of it. You get your friends out of it. You don't know that. I know you're a survivor. The Clementine I know is gonna fix it. I really believe that. You're right. I just needed to hear you say it. I'm going to get my friends out of this. Every one of them. Alive. That's right. Imagine how Violet will feel when she finds out you came to rescue her. You'll have given her hope again. Oh, Sweet Pea, you know you always get like this before something big. Remember how scared you were before you charged into that mess at McCarroll Ranch? You survived that, didn't you? That was different. I was alone. I know. It's hard when you have something to lose. Я тоже что-то немножко Having это. people you care about. That's a good thing. Friends. A boy who thinks the world of you. They're fighting beside you. Because of you. Come see me again. When you've gotten them out, okay? Спасибо за подписку. Out. And safe. Sound good? And hopefully we can talk about happier things. If you know of any. Lee, I miss you so much. I wish you were really here. А мелкого бы отдала своего? Ладно. I miss you too, Clementine. But we'll have to make do with pretending. Thank you, Lee. Talking to you always makes me feel a little bit better. Пока, CJ. I meant to ask. How's the boy? He's good, Lee. You'd like him. I bet. You teach him to shoot yet? You have no idea. I guess the world got pretty hard since I left it. A kid growing up in it, he'd be hard too. You're in my shoes now, raising a kid. Think you got a handle on it? It can't be easy. Wanting to give him a childhood, but knowing what it takes to survive now. AJ's amazing, Lee. I've taught him to be strong and brave and capable. He'd be so proud. You mean more than I already am?
Just look at you. Just look at you. Thought I told you to keep this short. You don't know how hard it is to find scissors these days. Time to go, Clementine. You've got people that need you. Goodbye, Lee. Ой, я не могу. Ли Эва, привет. Wake up. It's time to go. Все, у меня We истерика. got a long walk. Time to buy, to go buy. Боже, как же это сделали круто. Хотели в игру включить стрижку AJ, но не смогли. Спасибо за лайки, ребят. Еще одного не хватает до 20-очки. Будьте добры, кто там вдруг по какой-то причине непонятно не поставил. Поддержите. Ой, жесть, охренеть просто. После такого даже говорить не хочется. Себе маску сделать или что? Что она его оттащила? Guess we're really doing this. Only the team blending in with the walkers need to cover themselves. Now we just need your walker friend to... He's here. Good lord. Hello. Все в шоке. This is James. He's my friend. He's, so cool. How do you get the skin like that? Oh, Clementine? Can I try it on? That's not a good idea. Come on, please. Willie, stay focused. Now isn't the time for this. We can ask questions later. Это лучшая игра, маску сделал. Снова ходячие до слез довели. Впрочем, я даже рад. Блин, какой же охрененный момент с Ли. Я не знаю, первый сезон для меня он просто в сердечке остался. Другие тоже крутые, но первый нет. Как девчонка плакала на последнем эпизоде. Боже, так идеально было. Я тогда в последний раз плакал, кстати, ребят. Больше нет. Круто, да? Yeah, right. Sorry. I'm focused. Oh, and sorry I tried to shoot you that one time. Your mask looks so real. Functional and fashionable. I'll take two. Funny. Is this the guy that Clem said she'd marry? Yeah. Clementine, could I speak to you alone for a moment? Good idea. Hold tight. Hey, Ten, come here, buddy. I gotta tell you something. Что он хочет? The walkers. They'll be here in a little while. You can join them as they pass through the trees. The noise from the boat will draw them toward the water. Then we can get on board and save our friends. У меня вопрос. Они будут стрелять по ходячим, а мы будем идти с Your ними. friends are По нам попадут же. open-minded. Ваша игра шедевр, в который раз убеждаешь, Like you. просто идеальная игрушка. Спасибо за 20-ку лайков. It's not Лучшие. usually Спасибо how вам. my first impressions go. Sorry, I feel like I'm... Когда почти финал и новый подписчик получил, не понял. В этой в игрушке я понял, Юреста. Хорошо, видишь как. I'm rambling. It's just being welcomed. It's strange. That one boy called me cool. Not sure anyone's ever said that to me. You know, they could be your friends too. I know you didn't want to come into the school before, but now that you've met them... I haven't lived with people in a long time. But it does sound nice. Let me think about it. Давай, BTC-шник, давай это вместе тусоваться. I wanted to show you something. This was my boyfriend, Charlie.
Чего, блядь? О! Дрянь, ё-моё. We joined the Whisperers together. Ну, пошептались вы нормально, да? It changed him. In a way that couldn't be undone. It changed both of us. Краш. What do you mean? The Whisperers were my Да, family. да, юрец. From a young age. In that time, I witnessed a lot of death and suffering. Eventually, I became the cause of it. Weakness was considered a poison. And I believed in that fiercely. So much so that when another boy expressed sympathy for our enemy before an attack, I slit his throat. Чего? I didn't talk to him. Didn't consider who he was, what he felt. Honestly, I don't even remember his name. В смысле, кому горло перерезал? Я не понял, блядь, что произошло? Бля, пятисишник меня просто, конечно, удивляет постоянно. На тебя не похоже. All I knew was someone like him would only slow us down. That's kind of hard to believe. Doesn't sound anything like you. Not anymore, but it was. I had no doubt in my mind that I was right. After he died, I kept hearing his words in my head. Those people are like us, just on a different path. I stopped killing after that. I changed. No one else did. When AJ told me he killed someone, it reminded me of them. Of myself. When he said it was the right thing to do. Taking life like that, from a young age, it breaks something inside you. It broke something in Charlie. I'm afraid if AJ kills again, he won't be able to go back. He won't be the same boy he was. I've seen it happen too many times. I'm not going to let AJ become a killer. I don't want him to change. Not like that. I hope you can keep that promise. They're close. Soon there will be enough of them to provide us cover. I'll lead you through the herd until you reach the boat. That's as far as I go. After that, it's up to you. А чё не помог бы до конца уже, чё? У меня уже... Я хочу накопить 30 июня, выйдет кто-то на ракету. Блин, от ракеты не сильно много бонуса, к сожалению, но все равно. Вол он хочет сделать? Что он хочет сделать, Вол? Okay, he's ready to go. The walkers are getting close. Ruby, you're in charge of the horses. Так. Willie, 10, take care of the supplies. And I'm in charge of the bomb. Find the boiler. There'll be a door on the bottom with ash and stuff. Put it in there. Минуты. See you all on the other side. До бокса. Что, посмотрим, кто бокс на Трово выиграет. Ребята, кто там на ютубе Трово, если пользуется, зайдите. Ссылка в описании, можно донатную валюту выиграть. Lewis told me about Minnie. That Sophie died, and Minnie is one of them now. Just, if you see her out there, tell her I forgive her. Please. I tell her myself, but I just want her to be okay. Yeah, sure. If we see her, I'll let her know. Thanks. It's really happening, isn't it? Yeah,
really is. Other people's lives are depending on us. Depending on me. You're depending on me to... What if something happens to you, Clem? What if I can't? I don't know. I can't carry that the rest of my life. I wouldn't have asked you to come with me if I didn't believe in you. Seriously, Lewis, I mean it. Just believe me until you believe yourself, okay? All right. Though I don't know if that's as easy as you think it is. Okay, I'll try. But what if I just get us caught too? All it would take is one little screw up, and I'd screw up all the time. All right, come on, Lewis. Get it together. I need you to slap me. Help pull me out of this. Right here. Пососемся под конец. I can't tell if I feel more focused or less. What are you doing? You'll learn when you're older. Go look in another direction. It's ready. Ugh. Oh, we're not doing what I think we are. That depends. What do you think we're doing? Oh, God, we are. It'll help us blend in with the walkers. Использовать кишки. О, полетели, ёпта. О-ля-ля, кот. Кот. О, капец. На троссе они вообще по-другому обмазываются. Они такие красные, прикольные. There. You know, walker blood is one of the hardest stains to get out. You owe me some new clothes. We gonna do it? Андрей, привет. Вечер добрый, хорошей игры и сохранение жизни персонажа. Выбор из стороны, который повлияет на характер Джей. Интересно придумали. Спасибо большое, спасибо огромное. Тебе приятного просмотра. Ребят, не забывайте про лайки. Всем большое спасибо за поддержку вашу. Ящик на трова открывается. Сейчас посмотрим, кто выиграет. Okay, follow my lead. Here we go. Ё-моё, это еще красивее, чем я думал. Опасно. Stay behind the walkers. Use them as shields. Понял, когда фонарик светит, окей. Красиво. Come on, Willie. Supplies going overboard. Малой. Someone get over there and see what's going on. Stay sharp. Okay, now's our chance. We can't risk leaving cover. We'll have to crawl along the side of the dock. Я не выиграл, Сики, два. Ну, yes, много людей участвует просто на трова. Там сложно победить. Спасибо за лайки, ребята, огромное. Боже, как красиво! Как красиво! Я вон перепрошел первую часть, выполнил просто бесподобно. Это в первый раз проходил, конечно, быстро. Они убрали из сезона, могу пожить еще. Думаю, многим это понравилось.
Это лучший сезон, как по мне, это лучшие эмоции. Если бы они его убрали еще и во втором сезоне, это вообще в жизнь было, ну как на мой взгляд. Типа первый сезон он весь с нами, второй сезон он весь с нами, потом они его убивают. Типа могли растянуть жестко. Я был бы только рад, но мне кажется, такие шедевры очень сложно придумывать. Очень сложно. Блядский зомбак, отвали. Оп, искупалась. Чистенькая, красивенькая. You okay? I'm fine. Stay close. Stay hidden. В смысле, фонарик же не светил, что за бред? Как это работает? Они под водой ходят. Кстати, не задыхается. Как? А как так? Что за прикол? Stay close. Stay hidden. Понял, я должен был этот момент по-любому пропускать, окей. Разрабы не знали, что второй сезон делать надо будет все. В продаж первого сезона увидел. А, ну кстати, да, Джон Смит. Точно. Может, реально бы не зашло. А людям как зашло. Точно, точно. Дверь открыл, у меня вот вопрос. Малой? Сейчас будет очень интересно. Молнян, добрый вечер всем ходячим. Как дела ваши? Никто не укушен, надеюсь, иначе придется отрубить руку или ногу, зависимо от того, где вас укусили. Или же пристрелить надо, чтобы не страдали. Привет, добро пожаловать на стрим, приятного просмотра. Все отлично, все замечательно. Проходим шедевр. Первый раз в моем случае, так что сижу, наслаждаюсь. Будет ли прохождение? Вот в чем вопрос. Как всегда, не закончено на самом интересном месте. Вот это вот... в этом весь Telltale. Блин, очень крутая команда. Жалко, обанкротились они. Да, лучше неизвестно, с чем что-то сделано. Телку слили, это вообще лол. Класс, согласен. Просто превосходно. Просто шедевр. After we find the boiler and place the bomb, we'll get our friends out. Наоборот, он делает. On the second deck. Look out for guards and stay quiet, okay? Good. I'll scout ahead and signal when it's clear. Got it? Найдите котельную. Надо все посмотреть сразу. Ничего нет, погнали по первому этажу. Это вернулась в Кулера волос среди нас. Тейлов? Не понял. А кто мне сказал, что они обанкротились тогда? Почему? Волк среди нас. Не понимаю, куда нужно идти. Hey, who's there? Mm-hmm. Хорошо, умница моя. Какая же ты просто киберспортсменка. Hey, check this out. I think it's the boiler. Maybe. Yeah, it looks like it. That's where we need to plant the bomb. There's too much stuff in the way. Maybe there's another way in.
особенно запомнилось момент, где Ли проходил через Орду, рубая топором направо и налево, учитывая, что выбор топить руку, и тысячу с другой стороны всех. Да. Шикарный момент, просто превосходный. На ошибках это лучше сразу все эпизоды делать, а не по отдельности, плюс движок нормальный, с которым знает, как работать. Да вообще красавчики, очень мало таких разработчиков, серьезно. Сейчас половина поскатывались, ну хотя это тоже не старые игры. Какого это игрушка года? 18? Ну в 18 году вы очень крутые игры делали. GTA-шка, насколько я помню, вышел. Ну, да, жаль, что сейчас уже ничего такого крутого нету. Давайте не будем убивать. Охренеть, как она его ушатала. Проститутки в чате, идите отсюда. Заблокировать. Идите, рекламируйтесь в другом месте. На трассу. Извиняюсь, ребят. Мы все ждем новую часть Волчару. За Волчара я не понял. Туда его. Играйте, геймер. Привет. Глянь, новый аккаунт уже создал. Ты посмотри на него. Петушара. На трассу, я же сказал, с самого начала. Что непонятно? Тварина. Понравился волк среди нас. Проходил определенно светлую. Фотку делаю сразу. Волк среди нас. Спасибо большое. Я обязательно посмотрю. Что, можно его залутать? У него вон, глянь, берданочка, не знаю, что это такое. КС-очка какая-то интересная. Мы с луками бегаем, как индейцы последние, по какой-то причине. Опять они. Новый аккаунт, прикинь. Волк среди нас. Мне очень интересно стало, что это такое. I have a little brother, short, scarred face. See, he's not out there, is he? Look, we've discussed this. Your family is Delta now. There ain't no room for anyone else. Yes, ma'am. There's no way we can get in there without her seeing us. Get out. Not without our people. I swear to God, if you got Ted caught up in this, just tell me that he's safe. Give me that. He told me to tell you. He forgives you. Shit. I'll help you get everyone out. Then you take my brother and run. Ничего себе, совесть загрызла. Come on, we have to hurry. Жаль, ты вместе с кораблем взорвешься, насколько я понимаю, да? По всей логике. Holy fuck! Oh my God, are you okay? He doesn't look hurt. Yeah, I'm all right. We're all right. Get Violet first. She needs to know you're here. I'll unlock the other cell. We don't have a lot of time before Dorian comes back. Lewis, give me a hand. Yeah, sure. Что с ней? Violet. А, кто это? Что это? Get in the cell. Now. Don't touch me. You don't know. Вот это поворотик. Сейчас, ребят, чуть попозже вас прочитаю. Снейк, привет. Да ладно. Ой. Vi, what happened? Are you okay?
Violet, talk to me. Не понял. We're here to take you home. I looked for you. When they grabbed me, I saw you let them take me. Блять. I'm just supposed to forget that because you're here now? Some fucking... Я не могла тебе помочь. Да не вовремя! Ты хочешь освободиться или нет? Ну что за дела? Капец. Самое топовое на сегодняшний день интерактивное кино — это Detroit Become Human. Блин, жаль, я его прошел. Ходячий, конечно, топ, но на другой уровень графики, геймплей, сюжета. Это тоже шедевр. Telltale, смотри, сам не себе не понял игру, но большинству понравилось. Не, я теперь обязательно посмотрю. Да, в Детройте офигеть, сколько решений, выборов и не только. Да, закроет, что закроет. Привет, стример. Смотрю, уже подходишь к концу ходячих. Генера, да, подходим потихонечку, помаленечку крадемся, можно так сказать. Ребятки, спасибо за лайки огромное всем. Спасибо большое за поддержку. Солгать? Блин, она сразу сетовает. Lewis wouldn't have stood a chance against these guys. I knew you could fight back. Yeah, sure. What's wrong with you, Vi? Come on, let's get the hell out of here. No, Clem. I'm done. This whole situation is so fucked. At least here I have Minnie. You mean the Minnie that betrayed us? Don't act like you know her. She tried to escape. Her and Sophie. They said if I fight back, they'd kill Minnie. Or one of you. All you've done is get us hurt or killed. If you fuck this up worse, I'll stop you myself. And don't think I won't. I'm not losing her again or... Не пытаюсь тебя сбугать. Садимся, то все погибнем. We can't give up now. If they take us back to their community, we'll all die. So what? Your plan is to speed up the process? Whatever you do, leave me out of it. Скажи, что сейчас лодка взорвется. Смысл тут оставаться нету. Что за бред? Violet, come on. Fuck off. Тварь. Тупая? Ладно. Да, такого поворотика я не ожидал. Вот тебе и на... Каким образом она с задницы видела, что я могла ее спасти? We're not staying here that long. Looks like there's a gap here. Too small to fit my hand through. Нормально она взглянула. Что делать, я не пойму. Что у тебя есть? Залутать. Clem, are you all right? I'm fine. Where's AJ? Over here. Thank God. Is Vi all right? She's saying she won't help us. What the shit? Are you serious? We're not moving yet, so at least we've got some time. I guess. You doing okay in there, AJ? Yeah, I'm all right. I'm looking for a way out. Yeah, me too. The doors don't look very well made. Maybe that's something we can work with. Lewis, are you all right? Me? Yeah, I'm fine. Just trying to figure out the best way to survive an explosion. I might be able to chip away at this if I had a tool or... Damn it, they must have taken away my knife. AJ, do you still have your knife? Yeah, they didn't find it. Only the big one. Good. I need you to slide it over to me. Да ладно, он чисто по низу прокатит, да невозможно. Мне кажется, почему-то. Где он его спрятал-то, я не пойму.
Чего она так посмотрела? Если никак нельзя взаимодействовать, все. Я себе испугался. Don't. I promise you. It ain't worth it. Step back. She awake? Yes, ma'am. Good. I'll take it from here. Вот она, дрянь. Shit. Where's Abel? He's dead. We killed him. We put a knife in his head. Fuck, you little monster. We showed him mercy. He was terrified of turning, so we stopped him from having to. We gave him what he wanted. I'm sure you did. Ух ты, ё-моё. Minerva. Open the door. Yes, ma'am. Сейчас будет замес жесткий, да? Уже хозяйство. Бы не позволил забрать Луиса во втором эпизоде, то ему отрежут язык за то, что много болтает. Да ладно, серьезно? В трусах. Leave the trouble you caused. I'd shoot you and toss you overboard. But I'm genuinely impressed. First, you organize these idiot kids into a fighting force and kill 2 of my most experienced soldiers. Then you sneak onto my boat under the cover of a herd. I bring a prize like you back to the Delta, it might make this whole clusterfuck of a mission worth it. Someone like you, so young with so much potential, you're far too valuable to kill. I'm not your prize. You're crazy if you think I'd ever fight for you. Everyone talks like that when they first join. You'll come around. You know, my father, Larry, was a military man. And when I was a kid, he had all kinds of rules. The thing that bugged him most was waste. If I ever left a light on after leaving a room, he'd flip. No matter how many times he ranted about the cost of electricity, I could never remember to hit that switch. So one day, he let our power get cut. He liked illustrations to show that actions have consequences. No more TV, no more hairdryer, no more ice cream sandwiches. Just a Вы семьей проект мрази. Я всегда ненавидела Ларри. Лили, хорошо, что Кенни убил ее отца, но нужно было ее тоже. Так кто ж знал, что эта дрянь выживет? Посмотри, она очень живучая тварь. Miserable family sitting in the dark. That seems like a pretty stupid way to make a point. It was extreme. But I never left the lights on again. My father had his faults, but he showed me the effectiveness of teaching by example. Oh, is that what this is? A lesson? I want to tell you a story. Let's call it the parable of the twins. 2 girls were taken from their home and brought to a new place to live. They had to leave their friends and family behind, and that was hard at first. They shed a lot of tears. But the new place was a good place. The people there grew corn and raised pigs, and the twins ate well for the first time in years.
They had hot showers, clean clothes, beds. They were given guns and trained to use them. The people there were kind to these girls. All that was asked in return was that they help defend the group. You see, this place had a lot of enemies, killers and thieves who wanted what they had. They needed help fighting, or they'd lose everything they built, their crops, their power, even their lives. I wonder if that's how the twins would tell it. One of them would. One of the girls saw that this was a place worth fighting for, and her tears dried. But the other twin, she could never forget her old home. Ладно. She rejected every gift, every opportunity, stirred up trouble every chance she got. She convinced her sister to help her steal a raft and leave on the river. Of course, they didn't get far. What happened then, Minerva? I killed her. Shit, Minnie! What the fuck? Is that true? Your own sister? Why would you do that? She was twisting my head with her lies. And? I made a mistake. I needed to show my loyalty to the place I call home. Like it or not, you're one of my people now, Clem. The question is, which twin are you going to be? The loyal one? Or the dead one? You brainwashed her! You people are fucking sick! Y'all better back away from the door. Пу-пу-пу-пум, охренеть. Минеро хоть и с первого, но песню поет великолепно. А мы оценим песню ее, нет? Помню, как Ли на шоссе вышибала Карли мозги. Вот этот момент просто сумасшедший. Я тогда так охерел. Прям совсем не жал такого Русала, когда играл, знал, что этих двоих она не толку не будет. Это просто шикарный момент в игре был. Я в таком восторге от него был. Ну, потом. Тогда я был в отчаянии, в грусти. Так, Луис, успокойся. Louis, calm down. Just do what they say. Fuck no! Look what they did to Minnie! I'd rather die than become that. Pull the mouthy one out of the cell. They clearly didn't get the moral of the story. We'll have to help them understand. Stop! Don't hurt Louis, or I'll hurt you. Ни хрена себе. You better cool it or you gonna get yourself hurt. Fuck! Easy. Stay still. No, please, Clem! Don't. Блядь, что делать? Прикиньте. Ну, я думаю, вряд ли она его убьет, малого, правильно? Потому что он там главный герой, все дела. А может, она его ранит. Япон, что делать? Это влияет на что-то, наверное, капец, нет? Далее оценишь так, что раньше совсем спойлер. Давай, Джей. Джей действует. Действует, не замочит его. Оп, накинулся, сожрал, правильно. Оп, Майк Тайсон будущий, красава. Ой-ой-ой-ой, прилетело норм. С ПРК в лицо залетело. I said that's enough. You deserve to die. We'll kill you. You think you can kill me? I know I can. We'll throw you in the river, and we'll put a knife right to the side of your head. Big talk for a little guy. I know I can do it. Сейчас ультанет, как Кратос. I killed Marlon, and I was justified. Bang. So you killed Marlon.
Bet you'd make a great soldier. Leave him alone. This is between us. Clem seems to care a lot about you. Come on, let's go have a chat. Just us. Fucking touch him! Clem! No, no, please! Clementine! AJ! Keep an eye on her, Minerva. Lily, don't! Get this thing moving. I want to be far away from here. Fast. I'll start up the boiler. Дура, открой клетку. Don't you dare look at me like that. This is the only way we survive. Are you serious right now? After everything that she's done, you're just gonna help her? Fuck you! Охренеть. Minerva! Fuck off! What the hell happened to you? You killed Sophie! What the fuck? You just decided, hey, I'll work for these people. They seem friendly enough. What are you doing? Act like You're you gonna understand get us all what happened. Fuck you! What the hell are you doing? Stop! Clem, behind you! You're the fucking problem here! I won't let you get them all killed! Что, я не умер? Я ж пропустил, да? Stop, Minerva! I'm warning you! What the hell is going on down here? Я понял. Вот это смерть мощная. Перезаряжал. На. Ну и все, давай, как в 2000 каком-то, как Хабиб Конора. Ладно, все уже. Ладно, тогда. I'm sorry. Это хоть живая. Planted a bomb on the boat. Fuck you, there's a bomb. Mitch is dead. You just fucking go. We have to get the hell out of here now. Go. I need to find AJ. I can... I'll be fine. Better see you on land. You will. Блин, капец. Очень интересно. Boiler. We'll focus that energy, sharpen it. Мне почта чат. Атакует, так. Пусть же действует. Так, я это читал. Минус сухо. Да, хотя что, даже саундтрек подобран идеально, прям очень стильно подходит. Потому что такие игры оставляют приятный осадок на душе. Я знаю, что потратить время не зря я получил. Вот ты вот знаешь, когда ты запускаешь любой эпизод ходячих, ты просто будешь в восторге, в кайфе. Это просто несколько часов сладости какой-то, я не понимаю. Кусается больно. Она как бы сестру свою убила. Из-за ботинки Тена переживает как-то странно. Она стервушка. Жестяк. Сестра убила сестру. You'll come around too, once you see. Found one more sneaking over the docks. Plenty of food, comfortable beds for you. Tin! Fuck. What? Tennessee, did you get lost? Ma'am, he wasn't alone. I got something else to show you. Че, всех поймали? Да ладно. This way. Found this in the herd. Нет, BTS не бей, только не ты. Must have thought you were clever leading those walkers here. Or was that Clementine's idea? Nothing to say? You don't fucking scare me.
Is that so? Force your ways onto others. Because you're afraid. Because you're weak. I give my people a cause to fight. The thing about people like him, AJ, is that they're too broken to fit into a community. They won't fight for anyone but themselves. Kill it. No! Нет. Нет. Он за яйца ее взял сначала. Easy there, Ten. Don't hurt him. Just stop hurting people. Только не Тена. Why don't we all just take a breath, all right? Give me my friends back. Put down the gun. Let them go. All of us. Or else. Fine. Go ahead then. Do it. Save your friends. That's what you came here to do, isn't it? Oh, I see. You came here to cry. Tim. Looks like you're not a soldier either. Please don't. Нет, нет, нет. Ой, хорошо, кто там? Побежали, побежали, пошла, пошла. Умница. Куда целится, куда целится? Это минус, да? Куда там целиться надо было? Я не... Да что? Я нажал. Ух ты, как близко. Нет. Выяснится блядская. Ой, хорошо. Ля, легается. Бля, это вообще пизда, наверное. Так больно. Это вот все повлияет, да? Или он будет ждать моего приказа? Блин, как круто! Я думал, что типа... Вот пока мы вот это все воспитывали, он типа сам будет принимать решение. Ладно, тут я опять буду принимать его, конечно. Краша украли, нет. Клем Минерва — это два ходячих терминатора. Эн бесполезный, как Сара из второго сезона. Ну, Сара вообще бесполезная была, нулевая, ты чё? Вампир. То ли занес нужно, чтобы убить как Карли. О, убивай. Почему сложные варианты? Давайте посмотрим. На ваше голосование. Давайте посмотрим на ваше голосование. Давайте, погнали. Голосование на Ютубе. Кто у нас там? Пусть катится к отцу. Блин, мне кажется, что если мы ее убьем, то это не на самую лучшую концовку. Что-то мне подсказывает. Вот как Клементина воспитывала парнишку в этом сумасшедшем мире. Марет, кто как личный выбор всегда за тобой. Ну чё, ребяточки, 73%, капец. Все да. Ну не все да. Но много кто да. Просто мне кажется, это на херовую концовку. Да, нет.
Очень интересно. Очень интересно. Я нажал нет. Ну хотя что может быть потом? Просто Дженни будет знать, что такое милосердие. Кстати, Сергей, если ты пожалеешь Лили, она убьет Джеймса. Ебать. Все, убиваем ее. Убиваем ее. Серьезно? Прям вот так вот? Жестяк. Так уж мир ходящий, так нужно воспитывать детей. Так Ли учил Клементину, а не Эйджея. Не. Убиваем дрянь. Общим голосованием было решено 75% за да, 25% за нет. Ну, убить Джеймса не самая плохая идея. Может, ее не убивать? Да нет, Джеймс, нет. Джеймса нельзя убивать. Ты чего? Завершить опрос. Все, убиваем ее тогда. Убиваем. Да и навредить еще кому-нибудь. Я не хочу умирать. А что будет, если я вообще ничего не буду делать? Он сам решит? Он сам решит? Видишь этого Джеймса? Ну, я понимаю, что он раньше не самым хорошим был. Короче, пускай убивает, ладно. Голосование было выбрано вами, что мы ее убиваем. Мама. Что, в щеку ей пальнул или куда, например? Охренеть. Блин, он же мне тогда сказал. Сделай так, чтобы он не убил. Разошелся малой. Байба Лили, хотя соль из нес был бы лучше. Малой, стреляй в ту теперь. Чё стоим? Что? Оно там сложилось как раскладушка об стенку. Нет, только не говорите, что закончился эпизод. Оли, щет, как интересно. Сколько время? Время поздняк уже. 89 игроков убили Абеля из-за жестокости. 11 игроков заставили Абеля превратиться в ходячего. Вы 49% игроков с уважением отнеслись к взглядам Джеймса и не стали убивать ходячих. 49 игроков убили лишь некоторых ходячих, 3% проигнорировали. Понял. Это назвали бомбу шедевр Нича. Игроков назвали Мистер Руби. Назвали Лили Младший. Это что, на что-то повлияет? Почему это тут? Конец эпизода. Можно все заново. Малой-то стал жестоким, не пропадет. Информирую, если бы мы не убили Лили, то она убила бы Джеймса. Пиздец, да ну мать. Не, ну Джеймса нельзя было терять, Джеймс красавчик. Плюс АП, так, минус, как всегда, и тут, да, такой. Так, выше позволили Джейн напасть на Дворин, так. Мешайте отрезать палец вашего друга, она бы палец отрезала. Охренеть. Я не понял, что она делала просто. 53% сказали ее убить. Блин, какие проценты, типа, на грани, прикиньте. Вы 80 игроков убили Абеля из жалости. Так, это мы уже только что прочитали. Тен пропал. Куда пропал? Тен благодарен вам за то, что вы заступили за него перед Вилли. Тен благодарен вам за то, что вы пообещали Минерве, что он простил ее. Вы был рад, что вы согласились строить с ним свидание. Пропал. Куда пропал? Вы был тем, что вы проявили интерес к причине,
Эриксон Войс, пошло, когда понимаем, который находится в Эриксон Войс, благодаря тому, что короче. Малой тоже пропал. Почему все пропали? Потому что взрыв был. Так, AJ стал не по себе, когда вы убили Абель, дав ему превратиться в ходячего. Разочаровали AJ, когда сказали они, что невозможно доказать несостоятельность ходячим. Я почувствовал себя всемогущим, когда вы сказали ему застрелить. Всемогущим. Абель немного успокоился, когда вы пообещали пощадить его. Вы решили прийти в дело, когда вы пытались защитить своих друзей. Нерва была ошарашена, когда вы сказали, что Марлон убил Броди. Нерва решил, что я не прощаю, даже если надо все сказать, что стоит за него. Нерва была духом, когда узнал, что он только попросил ее. Ее схватили. Я благодарен за то, что вы проявили уважение. Восторг, когда вы скажете, что будешь... Ну, короче, понятно. Состояние школы. Рози беспокоится за всех. Бедную собаку одну оставили. Оживился, когда согласились дать Бомби имя. Руби погрузил разрушение, когда посоветовали не бежать о прошлом. Пропал. Ого, сколько я пропустил на этот раз. Подожди. Колокольчик. Крутая, просто восхитительная игрушка. Вы просто посмотрите, какие варианты действий. Кто, что за гений просто это все придумывал. Я не знаю, какой они толпой сидели вот так вот, набухивались, и я не знаю, что еще делали, и придумывали это дерьмо. Как? Просто как? Я в шоке. А так потом можно с Джеймсом поговорить, и он нас поймет. Заберите нас назад. Эпизод 4. Если не играет в Apex на 5 секунд, мой рейтинг стонством Apex Predator. Плюс этого шедевра все, что жирным знаком вопроса, это будет означать далее 10 сезонов нельзя заканчивать. Так. Сейчас я выключу тут. Будем с вами потихонечку прощаться. Сколько время? 9:30, нормально. Все в подвал к Бебре ушли. Собака сидит и ждет остальных. Из-за Зрива пропали. Зрива? Кто такой Зрив? Финал на следующий стрим. Финал на следующий стрим. Абсолютно верно. На следующий я уже просто не вывезу. За сегодня еще стрим, еще один. Ну, то бишь еще один эпизодик. Давайте этот шикарный. Этот просто шикарнейший эпизод оставим наконец потом. Я не знаю, буду плакать, рыдать, ныть. Не знаю, что со мной будет. Ну, я знаю, что это будет круто. Ну, так, отличное прохождение, Сергей. Я старался, ребят, спасибо. Игра изначально вообще другая должна была быть, ее почти полностью потом переделали. Так круто, как переделали. Посмотри на этот шедевр, реально. Когда следующий стрим по финалу ходячих, не знаю, у меня завтра выходной, но есть такой нюанс, что 3-я, да? 4-го я тоже выходной. Ну завтра, да, выходной, все правильно. Я сегодня же 3-я, завтра 4-я. Я выходной. Ну, не знаю, просто хочу ли я оставлять на будний день ходячих, потому что, ну, сами грустно сидим. Музыку включим. Это тут сексуальный голос. Пойдет? Вам нравится? Я тоже так думаю. И хотелось бы его оставить типа на субботу-воскресенье, где больше всего актива, чтобы больше людей видели этот шедевр. Не знаю, посмотрим, я еще точно не знаю. Спасибо за стрим, жалко, ранее не зашел сюда к тебе на канал. Андрей, ничего страшного, буду видеть вас всех, ребят, на своих следующих стримах. Желайте мне крутых игрушек, вместе с вами попроходим, повосхищаемся. Я через 8 дней Diamond. Смотри, Зексеп, я засек, окей. Скоро станешь ненавидеть игру в 4-м эпизоде и без спойлеров? Да ладно. Через 9, наверное, 10 дней в крайнем. В конце мы будем плакать. Да ну нет, да я не верю. 4-й эпизод такое. Главное, готовьте платой. Да ладно, да не может быть. Не верю. Пакетово, Серега, давайте, ребятки, родные, дорогие. Спасибо большое вам за стрим, за то, что присутствовали, помогали мне в выборе
самой игрушки. Мы круто провели время. Спасибо всем большое. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кто вдруг забыл по какой-то причине их поставить. Нас скоро 500. Нас скоро 500, ребяточки. Двигаемся к этой цели стабильно, успешно, довольно-таки хорошо. Вот, на 500 будем все очень сильно радоваться. Спасибо всем большое, ребятки. Спасибо большое. Огромное. Ну и, естественно, всем доброй ночи. Всех поцеловал, в кроватку уложил и усыпил. Давайте, ребяточки, спасибо вам большое.